Всем привет, с вами снова Тимур Плей. И это третья заключительная серия. Заключительная серия первого эпизода. Сейчас мы идем к клиенту черной кошки. Ну, в общем, все это я рассказала нам игра в прошлой серии. Если кому интересно, то посмотрите. Alfred, I'm at the warehouse. No sign of Catwoman's contact. Также я сделал большие субтитры. Ну, это чтобы я молчал и не читал текст. Чтобы открыть дверь, используйте W. Здесь как будто входящий мертвец попал. Все мертвые лежат. This wasn't a handoff. It was a massacre. How many? I'd have to count the pieces. Oh, good lord. Who could have done such a thing? That's what I'm gonna find out. Gordon, Eastside Docks, Warehouse 133. Так, давайте исследуем место. След от взрыва. Analyzing. It's a volatile chemical. Potential psychoactive nerve agent. Vile stuff. Be very, very careful with that. Who knows what effects it may have? Have the computer catalog the compound for further analysis. As you wish. Так, кишки. Nothing left to bury. Что это связь какая-то? Предметы, отмеченные этим значком, могут быть связаны с подходящим предметом, что предположит вариант развития событий. Так, и как мне их соединить? А вот так просто. Ну давай связать. Whatever exploded did so with enough force to obliterate the person standing next to it. But the chemicals themselves were inert, not explosive. Well, it appears to have made a pretty big boom. I'll see what I can piece back together. Так, еще. I've seen these outfits before. Остановите произошедшие события, узнав, какие части доказательств лучше всего могут быть связаны между собой, чтобы составить историю. Так, давайте еще проверим, потом еще два. The canister exploded, sending shrapnel right through the container door. For once, I'm glad you arrived after the heist. Your armor wouldn't have protected you against that. Давайте откроем. О, ничего себе, он сильный такой. Так, осколок, канистра. Looks like a bullet started this. A normal bullet couldn't have caused that explosion. Doesn't appear normal. The point of entry's melted. Опять связь, да вы чё? Так, осколок канистры. Можно со взрывом связать. А во, нашел. The scrap of metal is from the exploded canister. But I need to know what caused the explosion. Так, палет. Canisters were stored here. Canisters of what? Так, здесь ничего связать нельзя. Видите, это ошибочная теория, она вот желтым горит. Та наша первая, она потухла, значит она правильная. Так, черная роза.
White Rose. Белорус. Falcone's calling card. He's been busy as of late. Send the drones hunting. I want to know his every move. Good thinking, sir. Сгоревший полицейский. This man's been badly burned. The damage seems to originate from inside his skull. What did this? Есть что-то у него. Заговор. Дабы как быстрее искать. Нашел. Что дальше? А, вот все, отлично. Sensors say it's an incendiary round. Phosphorus residue. This could have superheated the contents of the canister, Causing the aforementioned boom. Там вот еще что-нибудь здесь может. Опа, на руках. blood, broken nails, bits of human flesh. Так, кого еще мы не проверили? Может поставить радиоактивная зажигательная пуля. И что еще? Окровавленные руки. Давайте, не знаю. Это соединим с... Нет. Радиоактивная пуля. Кто мог выстрелить? Ну, давайте допустим вот так вот. Нельзя соединить. Пойдемте посмотрим, куда это можно. Радиоактивная пуля. А ее некуда уже прицеплять. Нет, мы рано слишком начали это делать. Мертвый наемник вроде еще не быстрее. Исцарапанное лицо. Face slashed, throat torn open. So, not natural causes then. Что еще здесь? Опа, в кармане. Skyline Club. А, это этот... Этого... Фалькона. Коуча. О, что я правильно, что я сделал связь? Never seen a bullet do that. А, это неправильно. Ну, допустим, и руки. Блин, тут еще головоломки какие-то пошли. Давай с руками. The cop shredded this merc to pieces, barehanded. God, what would cause someone to do that? The nerve agent could make them psychotic. Хорошо, у нас еще есть вот эта вот связь. И не еще. Ну там есть на второй этаж. Давайте проверим, все ли мы на первом смотрели. Также у нас есть эпицентр взрыва и осколок. А вот еще полицейский застрелен. It's a cop. The force grows thinner every day. Ну что есть, то есть. Так, ну дальше он не идет, значит пойдем на второй этаж. Ах, да, еще не поражен обыском быстрее. Something was here when the explosion occurred. И что же? Пораженная область и... Может вместе с этим. Хотя при чем здесь осколок?
Хорошо, пройдем дальше. Также у него еще осталось пуля радиоактивная, но он точно с этим пустым местом никак не связан. Пишите дальше. Ага, тут тебе не дают выбора, ты должен все составить, только в этом случае тебе дадут шанс пройти на следующий этаж. Вот это по-любому не связано. Отскочила, что ли, пуля? Мне кажется, вот с этим предметом связь ужасная. Эпицентр взрыва и кусок металла с расплавленной дырой в центре. Хорошо, значит, может быть, радиоактивная пуля? Да нет. Точно не с эпицентра взрыва. И не осколок канистры. Блин, какие тут головоломки-то жесткие. Ну ладно, давайте эту разорвем. Давайте, например, непораженная область и контейнеров. Не, какая-то бредовая идея, еще хуже прошлой. Так, убираем ее. Может быть, не пораженная область, а почему нет? Someone drove off after the explosion. А, вот что. И это правильно, да? Так, ну хорошо, если это правильно, то значит остается этот вот осколок канистры. Им голова мужика. Не знаю, как это связано. Find a connection. The bullet that killed the cop is the same type that blew up the canister. I'm sure they didn't find that at a local gun store. It appears military. Have you put it together? Yes. Falcone leaving his rose here. This is a message. Dead cops, stolen chemicals. He's making a big move. One of his snipers hit a canister with an incendiary bullet, causing it to superheat and explode. This may have been a distraction or a way of destroying evidence. Cops moved in to stop the theft. Falcone's men gunned them down. Then things turned grim. Possibly due to the psychoactive nerve agent. A cop ripped up a merc's face with his bare hands. And was put down. Same sniper, same type of bullet. Looks like Falcone's men got what they wanted and escaped. Have you located the shooter? No, but based on two impact trajectories, the canister and the dead cop, the shooter could only have a clear shot from there, or there. And would have contaminated himself with the phosphorus residue. Program the skimmers to pick up that signature. Right away, sir. Так, нужно... Так, полка. Давайте сейчас пойдем на лестницу. Я думаю, он сказал что-то про фосфор. То есть, вокруг этого места должен быть фосфор. А ну вот. Так, ищем фосфор. Not a bad angle. No trace of phosphorus, though. Значит, оставшиеся двух мест по-любому какой-нибудь из них подходит. О, вот он.
for a spike. Clear vantage point. We have a winner. Так, что надо здесь? У нас есть сигареты. Причем зажженные. Killing time. Так, след. This is the right spot. So where did he go? Ну, почти по следам. Так, еще один след. Trace stops here. Then he should be nearby. Found him. Time to go to work. О, Джой. Ой, я не успел. Don't make me add your corpse to this graveyard. Falcone, why did he do this? I ain't telling you nothing. You can't make me talk. Давайте ударим. I ain't telling you, Jack. Получил. You trying to scare a confession out of me? I won't break. Your bones will. А, ничего себе. Если будет палкой. True what they said about you. You're a friggin' animal. Whatever it takes to make you talk. You know you can bleed to death without ever spilling a drop. All on the inside. Tell me the plan, or I start swinging. И нет, он по-любому раскроется. If you're gonna... Tell me! The cabwoman was supposed to hand over a drive. Had the container number we needed, but she flaked. So we had to find it ourselves. Container by container. Someone must have heard us. Called the cops. We were told no witnesses. Why risk open war with the GCPD? Some kind of chemicals. Falcone wanted them. What are the chemicals for? We were paid to steal them, not ask questions. No! Stop! You can't do that! I start here and keep breaking until you answer. The chemicals! There's some kind of explosive! A weapon! I don't know! Falcone said he'd use them soon! Used where? That's all I know! I swear! I swear! I told you everything I know! You're an animal! You'll never hold a gun steady again. Oh, God. Jesus Christ. These are cops. Get an ambulance in here. I think I need to call the coroner instead. It's Montoya. Так давайте исчезнем. Ничего. Пускай думаю, что все так получилось. Правда, он почему-то I was подвешен, снова wrong. Gonna need that ambulance too. The hell's going on tonight, Lieutenant? That man. You're taking this too far, Bruce. Я вообще мирный. You assume the persona of a bat, but you're not an animal. You nearly killed a man tonight. Your parents didn't raise you this way. And neither did I. He's still alive, isn't he?
And in the hospital. Он преступник, он убивал людей. Вы офигели совсем, что ли? Especially now, during this preposterous attack on your family, you must show the world the true nature of a Wayne. Giving everything to the city and then being murdered for it? My thoughts exactly. Every time you leave this cave. You're a good man, Bruce. Good. Just like your parents. Don't lose that. I don't mean to be a doddering old fool on the subject, but as a friend, the burden of advice falls on me. Sometimes this job requires hard decisions. You're the right man to make them. In fact, I think you're the only one who can. You bury the person, Bruce, but you never bury the memory. Sometimes I wish I could. That night, that alleyway, it made me who I am. I can't get it out of my head. That is your gift and your curse. Being Batman can allow you to turn back the tide of treachery that's reached this city's shores, or drown you in its sorrow. When you doubt your fate, remember why you started all this. Remember that boy in the alley. I won't forget. Давайте возьмем билет. Neither will I. Well, back into the fray again. Так, давайте использовать. Well, looks like that egg finally cracked. And inside, Mayor Hill was hiding more than I could have imagined. This is a complete manifest of Carmine Falcone's criminal organization. What in the world was Hill doing with all this? Illegal arms dealing, drug running, mob hits, money laundering? Falcone's been involved in everything. Мне кажется, они работают It goes вместе. back years. This is an insurance policy. Hill could expose Falcone if he didn't play along. That would explain why he's never made a move against him. Sure as hell better than any bodyguard. This is it, Alfred. With this proof, we can finally knock out Falcone's organization. Ничего себе. Where would we possibly begin to dismantle it? This is a police matter. There's only one cop we can trust to handle this evidence correctly. Lieutenant Gordon. He could mobilize the entire police force against Falcone. What about that reporter from the Gazette? Vicky. Yes, Miss Vale. She could release this evidence through proper channels. Хорошая I идея. suppose it comes down to who you want to help most. Or who you think could do the most good. Так, вот, теперь самое интересное. Можем дать данные Гордона, можем дать Вики. Что мне подсказывает, что лучше дать Вики. Ну и Гордону тоже хочется. Блин. Отдавайте перед тем, как смотреть дальше, поставьте на паузу и напишите, кому бы вы отдали. Проверьте, сделал я такое же решение или наоборот. Блин, Вики Вейл, Джеймс Гордон. Она вроде нормальная, а этот что-то на нас животное назвал или что-то такое, мне это не нравится. Vicky showed faith in me. She cares about the truth. She'll get the story out the way it needs to be told. A wise decision, sir. We'll attack Falcone on two fronts tonight. Vicky through the media, and Batman... By any means necessary. Whatever Falcone is planning, it ends tonight. He's a spider, Bruce. Eyes everywhere. A dense web of goons poised to trap you. No one has ever managed to bring him down. I haven't tried yet.
This is big. You drop a bomb like this, there's gonna be fallout. That not even Falcone can survive. Why give it to me then? You don't know how much I appreciate it, but you're Wayne. You could have given it to anyone. Don't question it. Just publish it. I'm a reporter. Questions go with the territory. But thank you. Seriously. What this could do for the city, my career, I'm just wondering what the cost is gonna be. It'll be worth it. I don't know, Bruce. Falcone doesn't like bad press. If I run this story, I put a price on my head. The next time my name appears in the media, God, it might be an obituary. Falcone has a way of handling reporters he doesn't like. I'll protect you, I promise. Chivalrous, but unnecessary. You're not Batman. Я Бэтмен. Она же не знает. I always think, crime in this city, it's a hydra. You cut off one criminal's head. 3 more appear in its place. I know. Unless we kill the beast once and for all. But who's even capable of that? If we don't act fast, that void will be filled by someone far worse. Wouldn't be the first time. Batman's a symbol of hope, and that is better than any army. If Gotham can rally around him, right now he's just a monster of the week. It's a good thing you gave this to me instead of the police. Could end up buried in some evidence locker and not on every screen in Gotham where it belongs. Public attention, that's what brings down men like Falcone. Not a bullet. Though after my story runs, he might get that too. I'll be seeing you, Bruce. It's done. Good. So is our hunt. The drones located Falcone downtown, a place called the Skyline Club. Тогда давайте наведаемся туда. Although you're not dressed for that kind of party. Well, I can always change in the car. Да почему у нас машина не черная, как бы? Прямо ждать надо. А вот она не заметит, вдруг она остановилась, и там колесо про кого улыбаться, видит Бэтмен, который сзади нее приезжает. Мне кажется, она что-нибудь заподозрит. Cameras and scanning tech are fully functional. All right. Let's find Falcone. Давайте. Так, балкон. Давайте быстро балкон. Хорошо, пускай решение. Опа, она может летать. Даже так. Они ничего не заподозрят, если я так нагло летаю. Он первый этаж. Tell me another. What's the difference between the Mafia and City Council? I don't know. Aren't they the same thing? Only one of them is organized. Ooh. You're cute. So, you alone? Not anymore, I'm not. Ничего интересного. Второй этаж. Where's Nikki? In lockup. Again? Christ, Kimmy. What did they pinch him for now? Some hit down at the docks. Nikki? No. I didn't think he was a hatchet man. You and me both. Well, does he got an alibi? Honey, I'm always his alibi. Так, камера безопасности. Cameras. The entire floor is under surveillance. You'll be detected as soon as you enter. No time for subtlety.
Да, нам нужно что-то такое найти. Что, здесь ничего нет? Ой, там было что-то. Вот он. You make your rounds? Yeah, no broken bones. Still healing from the last time, I bet. All it took was a couple of C notes this time. Nice and easy. Nice and easy, my ass. I know you burned powder tonight. The whole city can smell it. Что-то где тут? Так, изображение розы. The white rose. Falcone's symbol. A red rose after tonight. Вот этот квадрат еще, предмет искусства. Nothing here. Офис. That's the most heavily guarded door in the building. Gotta be Falcone's hideout. Well, it won't be as easy as ringing the doorbell. Да мы сейчас со стороны окна ворвемся. Stealth not an option. I'll put together a plan of attack. Stand by. Блин, они что-то такие слепые, что не заметили. Couple of options for taking this guy down. А, типа, что я могу с ним взять? Я могу взять, например, его и об вот это вот стол деревянный, разбить ему бошку. Почему нет? Как вам такая связь? Во, отлично. Я думаю, он этого не ожидает. Так, здесь еще должна быть парочка. Вот еще один гангстер. Его можно голову по колонну разбить. А, типа по стелсу, можно пройти то и по стелсу, типа. А давайте по стелсу пройдем. То есть этого не об стол разобьем, а спрячемся это за шторкой. Ну так мы и сделаем, потом поменяем связь. Прямо сейчас проверим. Видите, можно его по-тихому, наверное. За ширмой его убить, чтобы никто не спалился. А то если мы как об стол его долбанем, то все услышат сразу. А нет, ширма сама улетит, ну ладно. Так, еще два гангстера где-то. This one might be tricky. Any ideas? I've got it covered, Al. Да выкинь его ты нафиг за окна. Просто выкинь его и все. Ага, хорошо. Так, осталось еще два. Еще один. Я так понял, на первом этаже где-то еще охрана должна быть. Что я могу вообще сделать? Я могу голову к висячей лампе и к предмету искусства. Ну, предмет искусства поближе, я думаю, Бэтмену будет проще его атаки. А, типа, давай. Bruce, have you formulated your plan of attack? Да. Ухожу. I'm going in. Вот что будет. Very good, sir. Your turn to crash his party.
Хотя, легко и просто. Ну по-тихому здесь никак, это реально. Столько свидетелей. Блин, я ничего не делаю, что-то надеялся, что смог это сделать. Вот мне дебил. Show yourself! You got no goddamn right to be here! The hell? Да убей ты меня нафиг, все будет спокойно. Кого? How about this one? They can't sneak up on me. Здесь ты выше патрон ты кончишь, дурак. Стреляешь полностью. Погнали в костер. Ой-ой. Stay down, Falcone. We can end this now. You got a lot to learn, kid. Не дай ему убежать. Да кого? Ты сейчас чем так дашь? Explosives armed. Fire when ready. Вот так вот. Надо его убить. В тюрьму глупо сажать он там. Быстро знакомых. Это быстрее. А что, можно в его руку кинуть? You've lost, Falcone. I could go a few more rounds. All right. The chemicals. Where are they? What? I found your calling card at the docks. The White Rose. You think I wanted to lead you here? Yeah, something reeks about this whole thing. And it is a dead bat. Still want to play games? We're all being played here, including you. Those chemicals you're so riled up about, they're mine, all right? А теперь сейчас выбор будет убить его или нет. He's trying to cut me out of the deal because I did not make that mess at the docks. Then who did? No, we're done. Gotham's watching now. Go ahead. Give him a show. I'll be walking free by tomorrow morning. Ha! Gotham. Не знаю, что делать. Все, не What a знаю, что place делать. to call home. Open fire! Кого? Нет, в смысле? Я думал, блин, надо было выбирать это. Still want to play games? We're all being played here, including you. Those chemicals you're so riled up about, they're mine, all right? Здесь все контролировать. Поэтому лучше его оставить живым. Trying to cut me out of the deal because I did not make that mess at the docks. Then who did? No, we're done. Gotham's watching now.
Все, давайте его. Give him a shot. Oh, wait! Christ almighty! Spill it, Falcone, while you still can. It's the Waynes. They're behind all this. What do you mean? You wanna save this city? Well, the Waynes are the biggest gangsters in Gotham. Thanks for the assist. Now we only have to take one of you down. Open fire! Я что, не по нам стреляли, по кому? Они мужика застрелили или что? Что не догнал сейчас. То есть наша семья тоже такая преступная вся. Фух, наверное, на этом уже конец эпизода, потому что примерно он должен сейчас закончиться. The Skyline Club, a high-rise mafia hangout in downtown Gotham, was the arena for a clash between the notorious Batman and alleged mob boss Carmine Falcone, who was found dangling over a 50-story drop. Bet Falcone loved that view. Though I'd say the crime boss getting his is well overdue, Falcone has slipped through the law's grasp for years, but after this dramatic arrest, and a stunning expose by Gazette reporter Vicky Vale, Falcone's going away for a long, long time. And speaking of newly uncovered criminal dealings, this brings me to the story everyone is talking about, the Wayne family. For generations, the big W on the Wayne Enterprises Tower was a reassuring sight. You knew that there was something pure at the heart of Gotham, that this city, for all its faults, was built by good people. But with Thomas and Martha's shining reputation called into question, we no longer have such assurances. And even worse, it seems the apple hasn't fallen far from the tree. Gotham's greatest son, Bruce Wayne, seen here shaking hands with Carmine Falcone, may be just as crooked as his parents. In his defense, Wayne fired back saying, "This story about my family is exactly that, a story. It's a work of fiction all the way through." In a world where the Waynes, our golden family, are corrupt, who are we left with? Who can Gothamites look up to? The supposed hero Batman? Only time will tell. Meanwhile, we'll keep digging for the truth. But the prominent feeling throughout Gotham is that the Waynes' time in the sun is ending. Что за бред? Suit, the car, this entire cave. Master Bruce? Everything I built! I created all of this because I didn't want any more innocent people to die! If Falcone's telling the truth about my parents, then what the hell did we do this for? Bruce, What have you been hiding from me? Alfred! Ну вот, закончился первый эпизод «Царство теней». Так, вы поддержали Хару спор с Фальконе. Вы и 59% игроков не послушали Фальконе, взяли Хару с собой на приватную беседу с ним. Вы дали Вике интервью? Да, вот этот момент, который пропал из записи второй части. Да, я там дал ей интервью, как я уже говорил. Вы сломали руку стрелку в доках. Ну да, во-первых, он больше никого не убьет, скорее всего. Во-вторых, я не знаю, как не ломать ему руку. Мне была показана рука, и я думал, что мне делать, ну и сломал. Вот так. Кому
Данные отдали диск. Вы 300% игроков отдали данные не Фальконе, Вики, Вейл, а не Гордон и полицию. Странно, почему-то. Ну чё, полиция, она там вся куплена, а вот она реально нормальная, честно. Вот она продвинет эти данные. Их покажут по телеку, все будет плохо для него. Как Бэтмен в конце концов поступил с Фальконом. Вы и 83% игроков проявили сдержанность и передали Фалькона полиции целым и невредимым. А то его даже убить нельзя было. Обновить. Да, ничего не поменялось. Все. На этом все, давайте закончим. Все, ждем теперь второго эпизода этой игры. Я не знаю, когда он будет. They left me as caretaker и трейлер of their estate, their son, and their secrets. I would never betray them. Your parents were good people, Bruce. No matter what that thug Falcone told you. Then swear to me there's no truth to it. That scoop you brought me on Falcone helped me more than you could possibly know. I owe you one. I'm sure Falcone's taken harder beatings in the past. Hopefully this one knocks something useful out of him. Hell of a view. Bruce, the Wayne name is toxic. I have to do what's best for my campaign. What's best for Gotham. Ой, месть работает. I have to distance myself. I will find the truth. Along with anyone who stands in my way. Не, ну все, на этом точно все. Сейчас мы, наверное, отправят главное меню. Поэтому пишите в комментариях, какие вы хотите, чтобы я игры проходил. Стоит ли мне читать диалоги и так далее. Все. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Удачи.